twagadde okutwala omukisa guno okwogera eri eggwanga kusookera ddala nga member wa parliament owa Mawokota South, manya gange bampita Yusuf Nsibambi, ate nze kalondoozi akulira abeFDC mu parliament. Kati njogedde mu biti ebyo bibiri ku nsonga ekwatagana n'olukangagga oba register y'abalonzi olugenda mu maaso. Akakiiko k'ebyokulonda kataddewo olukangagga registers mu bifo ebyenjawulo ebironderwamu, era nga kino constitution yekirambika n'amateeka ag'okulonda, si kwagala kwako, nga tugamba nti abantu bonna beesimbyewo abalina okulondebwa mu polling stations ezoogeddwako waggulu balina okugenda bakebera amanya gaabwe oba kwegali ku lukangagga ogwo oba n'abantu abasaanye okulonda webali bebaza okulondera mu kifo ekyo. Etteeka ligamba nti olondera wantu gy'ozaalibwa oba gy'otera okuwangalira, ordinarily reside or place of birth. Kakati omuntu waddembe okukyusa n'agenda ewalala naye nga gye yazaalibwa oba gy'atera okuwangalira. Kati ekigenda mu maaso mu bifo ebyenjawulo nti abantu baagala okulaba ani eyeewandiisizza oba eyakyusizza okulondera ewantu. Akakiiko k'ebyokulonda enkalala ezo tekataddeewo, era abantu abagezaako okwemulugunya babatwala tebeeyagalidde. Tulina mu Kayabwe Town Council Nkozi Ward omukyala Stella Nakayima bamusibye ng'asaba okumanya abali ku kulonda ku lukangagga register mu kitundu, era abantu bakkiriza kulaba ku kikitambula. Twafunye obuzibu, akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti polling stations oba ewalonderwa 620 n'okusukkamu tebaakomyewo, ekitegeeza abantu abo tebasobola kugenda kujjamu bantu bakyamu oba n'okulaba amanya gaabwe nga bwe yali. Ekyo kimenya ssemateeka kubanga balina obuvunaanyizibwa ng'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti buli muntu tagiddwako mukisa gwe kulonda nakulaba bakulembeze banaamufuga. Ekyo tusaba akakiiko k'ebyokulonda kakitunulemu. Ekirala, ffe nga bannamawokota naddala nga nze alina obuvunaanyizibwa, tulina ebintu bye tusabye akakiiko k'ebyokulonda ebingi wammanga, naye njagala kwogerako ku bisooka. Mu kusooka tusaba akakiiko k'ebyokulonda kateekewo enkagagga oba register mu bifo byonna ebirondebwamu, abantu bafune omukisa okulaba amanya gaabwe n'okugyamu abatasaanye kubeerawo mu bwangu ddala. Era tugamba nti abantu abali mu polling station 620 n'okusukkamu amanya gaabwe agataakomyewo ate nga ekiwandiiko kye bayita instrument kyafulumye ne gazeeti erya Uganda n'efulumya abalina ebyabadde bikomyewo. Kakati tulina obuzibu nti bano tebasobola kubateeka ku lukangagga nga tebamaze kuyita mu gazeeti. Ekyo tusaba parliament ekitunulemu n'olukiiko lw'ebyokulonda kubanga kino kimenya ssemateeka, era mu musango gwa maama Mbabazi bye bintu bye baayogerako n'emisango emirala, naye akakiiko k'ebyokulonda tekabifuddeeko. Ffe tulowooza, nze nga munnamateeka ate akulira bannange mu parliament, nti bwe banga tebakikoze ngenda kubawaabira, era enkyambawo ebbaluwa ebatwala obagandi batwala mu kooti. Tetujja kulinda tribunal eri gye mukomplainingako oluvannyuma lwa discipline, kubanga amateeka gagamba balina okuteekawo tribunal eringa kooti okutunulira abantu kye beemulugunya. Bwe mugirinda wali nge muli ku kisaala kya tribunal nga ne butwogerera kaakati tewanaba kuziteekawo, kubanga bandi badde bazitaddewo kubatulayo wiiki ng'emu n'ekitundu, kubanga omulamuzi waziteekawo ne bababuulira gye ziri, ne babuulira abalonzi kyemu n'okukola, ebyo byonna tebinaba kukola. Kati ate abantu bajja kuyingizaawo abakyamu ne polling station zino enfu, tugende okwekubira enduulu ng'obudde buyise. Kakati kyetuva tugenda kooti ewa ebiragiro nti muteekeewo enkagagga register n'abantu bazirabe basobole okugamba nti ono teyaliiwo, kubanga mu kali akakiiko akeekubira enduulu olina okwogera nti ono simumanyi, ono mukyamu, ono yafa. Ebyo byonna ono bireeta ng'omaze bifuna
akakiiko k'ebyokulonda kyalemesezza okufuna. Nze ng'omubaka nina obuvunaanyizibwa obwo era nga munnayuganda tugenda batwala mu kkooti. Era tuvumirira nesekuvumirira gonna ebitongole ebyokwerinda ebitamanyiddwa ebibadde mu bivuyo okuva ekawempe ne kati ne mu exercise ey'okutuna ku nkangagga abantu babatigomya buli wamu. Tusaba olukiiko lw'ebyokulonda luddemu lubeere in charge lukwate ensonga zino nga si za kuzannya abantu basobole okwerondera abantu be baagala. On a register. If you are not on the register, you cannot even stand. There's a case which I'm talking about, constituency. One of the candidates who is supposed to compete with whoever is going to register, whose name was not returned. Then there's another which has been transferred to Busia. And but is it's clear. But that one we will verify. There's a but was on the display, the first display. Was transferred from Mawokota to Busia. No, that one is ewange Mawokota. Nina abantu balinga 14 babawandiisizza ku faamu ekamaliba eri mu Katonga. Faamu yalina abalonzi nga tebawera 15 kati erina abalonzi 14. Bano abantu babajje Kalungu mu constituency ya Honorable Katabazi. Kati bazze bayitirivu abalala bagamba nti bamagye bali ku lusozi awo enkozi. Kakati abalala bali mu factory nti ya mukyayina. Kakati waliwo really is all over. It's all over in the country. I'm sure when we resume, many members of parliament are going to turn up and talk about it. It is actually inconceivable that you expect us as a candidate not to manipulate voting. But surprisingly, it's individuals, maybe it's not even government, but the individual participants and stakeholders. I have all that data, but I have to compile it and give it in an ordinary manner, either before the House or as we go along. But you also have a duty and a responsibility as the media to go and investigate what I'm talking about. Optimistic that courts this time around they will be a little bit fast because the orders came from court. Then too, there's what we call judicial review. Matters of really not only national concern but urgency. So we expect this to be handled in a manner beyond the ordinary civil suits. But definitely, as you are saying, the courts are also constrained in terms of resources and pressure. So that, notwithstanding, we will participate in what we call a protest vote. But we want to lay all these things on table and show the world what is going on. So by this new exercise, your voters have been inflated to what extent as a constituency? Yeah, as a constituency, I think we have between 3,000 and 4,000 voters. But you see, we have not even addressed maybe other areas. Maybe we're not even in position to know. But we're talking about areas where people have started complaining. But even accessing the register to balance, we're not actually in position. But all these areas we're talking about at least are known, and we are compiling data for us to submit these complaints formally before the Electoral Commission. And if not rectified, we are going to file a case in High Court to ensure that we really bring proper data. They have a duty to bring transfer forms verified by the area chairman or chairpersons. So they cannot just take it for granted that you just transfer people anyhow. For you to be transferred, you have to bring your ID to show that you are born in the area or you ordinarily reside there. And then that you actually filled in a transfer form, duly signed by the local leaders. What happened, they sat in Kamaliba with a register and a booklet, and you are given 20,000 shillings or 30, and then they say you have transferred. We shall provide transport for you on the voting day. If they don't turn up, they have used some of the tertiary institutions, because university, schools, where they man the gates, that in the morning when the agents come to protect your vote, say, no, you are not entering. So in that period, because this is a school,
when you are struggling with the gate and haggling, then they say, the following have already voted. So it is really a nasty exercise which has to be fought now. Who is that person? Who did that? In